ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೆನಪು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮತ್ತು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ ಆಗಿರಬೇಕಾದಂಥ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರೋರು ಅಲ್ಮತ್ ಮಯಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಯು ಮಯಾರ್ ಅವರು. ನಾನು ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರು ಓಡಾಡಿದ್ದರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಮರಿಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಮಯರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸನ್, ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಶಬ್ದಕೋಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರು ಶಬ್ದಕೋಶದ ಆಚೆಗೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನನ್ಯವಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರು. ಸೊ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ನಿಘಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚಿರ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ 1894ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಆಮೇಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಸುತ್ತಾಡಿ ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ನಿಘಂಟನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಕನ್ನಡದ ತೆರೆಯ ಮರೆಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಸಂಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್, ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಒಂದರ ಅನಾವರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಮರಿಮಗಳು ಅಲ್ಮತ್ ಮಯೂರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಯು ಮಯರ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಲುಕುಗಳನ್ನು ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟೆಲ್ ಅವರು ಈ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Madam, I give a small introduction about Kittel, what Kittel did in Karnataka and for Kannada, and we are totally and always we are grateful to Kittel for his contribution. He made a dictionary to Kannada. Not only dictionary, he collected so many literatures, folk literatures. So now you came to Karnataka, you visited day before yesterday Dharwad, now you are in Mangalore. How you feel? I think it's a wonderful experience, and I'm deeply moved because we are going back in the history of the family. And my grandfather was the eldest son of Ferdinand Kittel. And he had to leave the country very early, India. But when he told about India, it was like a fairy tale. A country far, far away, but full of beauty, of flowers, of beautiful smells, of a climate that was good for the beautiful women, he always said. So,
for me, it's a real wonder that I'm now really here. And I'm very grateful. Okay. Kittel's contribution. Yes. Yeah. How you recall how you analyze that? So, Kittel's contribution to this particular land, Karnataka, and for the language of Kannada, it's a very great contribution. Yes, it seems it is a great contribution because it's not only a dictionary, but he has always a phrase where the word that he explains includes. So I think it's really something very precious. In Karnataka, we always remember Kittel for his contribution. I want to know in German or in that region, how you remember Kittel? Well, in the scientific world, of course, there he is present and still vivid, living. But for the normal people, it is perhaps not so connected, perhaps. But in the scientific area, he's very known, and in the family. And of course, in the family. Yes. Being a great granddaughter, while your day before yesterday met in Dharwad. Day before yesterday you met Dharwad, no? A lot of people came to you, met you, and they all recall the contributions of Kittel. How you excited? Oh yes, of course I'm excited, and we feel so happy because everybody is so friendly, open, talking. It's very impressive, very moving. Do you or your family people or your in German, whether the people aware about Kittel's contribution to Kannada language? Yes, the family of course knows it and values it, but yes. But I think it's an enormous thing he did actually in 2 foreign languages, making this book. One more thing is, at that period, Kittel and before that Mogling and Menner, they all came here, so from the Basel. This Basel missionary people, they contributed not only Kannada, they contributed to the Tulu language and to the Malayalam also. For the Malayalam first dictionary also brought up by this missionary only, and the Kannada's and Tulu language which we speak in this particular region, that particular dictionary also brought up by the missionaries only. And one more major contribution to Kannada is the first Kannada newspaper in the year 1843. It's also edited by Herman Mogling is also missionary. So at that period, all these missionaries who came from Basel, they given a very vast contribution to Kannada literature, Kannada language, and Kannada media. What's your reaction? Well, it's incredible that so few people manage to actually leave a positive impact and footprints in the country, contributing to the culture, contributing to the beautiful region that is Karnataka with their own work. By putting these languages on the map, by actually codifying them in dictionaries, in grammars, which didn't exist at the time. Obviously all the words existed, but someone needed to go to the markets, read the old palm scripts and write them all down. And that's what Ferdinand Kittel did with Karnataka, with the language of Kannada in the region of Karnataka. He went to a lot of markets. He went to talk to the people, to collect his words. And this way he collected 70,000 words, which he wrote down, not with a computer, not with a typewriter, but with a feather and ink.
And I think that's a great contribution. But I think these missionaries tried to do other things as well. They had a holistic approach, so they also tried to create work, transfer technology like roof tiles, construction of roof tiles or floor tiles, agriculture. They tried to do a lot of things that are positive, hopefully, and I think therefore they are also held, in affection by the people of Karnataka. ಎಸ್ 1894ರಲ್ಲಿ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರು ಹೊರತರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಪದಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಈ ಪದಪುಂಜಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. He told that he wrote in feather. That time there is no computer, there is no like that. Feather, and if he had no feathers, they used bamboo sticks. Oh, bamboo sticks. Sticks and ink. Okay. Yeah, that is that manuscripts. No, now somebody just advanced it and make into font. Now what do we say font? So I think tomorrow or day after tomorrow in Bangalore they are going to release that Kittel's font. Yes. No? That's pretty incredible from Mr. Pandit, the Mr. filmmaker. Pandit. Yeah. That's a wonderful idea. He basically revived the font which he calls BMPF Kittel, so Basel Mission Press Ferdinand Kittel, and I think it's the font they used around 1860 that has been lost in time, and now it's revived in digital form. It's wonderful. Yes. ಕಿಟೆಲ್ ಅವರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಅಂತ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರ ಮರಿಮಗ ಮಯಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, do you have any belongings of Kittels with you? Here today? No, in your home or We have him on our hearts. But we have in things. Yes, no, I understand you. Yeah. So I think one of the most tangible things we have, where we really have not the footprints but the teeth prints, is a small silver spoon. German children, when they're born, get a little spoon for their with birth, their name on and it. He bit into it when he was a child, so you can see his teeth mark in that spoon. So we still have that. We have some letters. And there's a relative of mine, a cousin. He has a pair of glasses from Ferdinand Kittel, and we're talking to him about potentially bringing it here. Oh, your plan to. He would like to, but it's not ours. And letter. And you have the dictionary. And there's a copy, a reprint of the dictionary, and some reprints of the school books, and a reprint of the grammar. ಕಿಟೆಲ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಚ್ಚಿದಂಥ ಅವರ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗುರುತು ಕೂಡ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಪೈಕಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಮುತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ plans to Karnataka or Kannada in memory of Kittel? Well, we are here now since a couple of days. We are very overwhelmed, but we would like to talk to Dr. Watson from KTC about what one could do, and How? What we already know is in 10 years Ferdinand Kittel will be born 200 years ago. Yes. So hopefully there will be another event in 10 years time, and maybe other reasons hopefully to come also privately to Karnataka in between. Yes, great. I'll conclude this talk. Finally,
in Karnataka, in Canada, in our students, in our school, colleges, people used to study about Kittel. Either in primary school or high school or college, in all in the textbooks, there is a lesson about Kittel. How moving. It's so moving, you know, to know that he's still so well remembered. Okay. But Yes. I can understand that you fell in love with the language. When I listen to you and you speak Kannada, it's very beautiful. Oh, thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. Namaskar. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಿಟೆಲ್ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಅಲ್ಮುತ್ ಮಯರ್ ಅಲ್ಮುತ್ ಮಯರ್ ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಮರಿಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಈವ್ ಮಯರ್ ಅವರು ಗ್ರೇಟ್ ಸನ್ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಅವರ 200ನೇ ವರ್ಷದ ದ್ವಿಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮುತ್ ಅವರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.